Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Ici Dheadshot avec vous. Bouh! La cinquième partie de Vampyr. À la difficulté hard, 100% legit, 100% hardcore. Avec vous, mesdames et messieurs, jouer avec la manette d'Xbox 360. Cinquième partie, mesdames et messieurs. Dans la quatrième partie, malheureusement, il a fallu que je concluse la quatrième partie parce que, justement, hier, il a fallu que je sois avec une personne pour la consoler parce qu'il y a eu la perte de son chien. Fait que, dure période, mais bon, il a fallu que je sois là pour supporter cette personne. Donc, euh, maintenant aujourd'hui, on devrait être correct pour faire une bonne partie de Vampyr, 100% concentration. Et immersion totale, comme dans chaque partie jusqu'à présent. Donc, un petit récapitulatif de la quatrième partie. On a exploré le district de Whitechapel. Ouais, c'est sûr qu'il nous manque quelques personnes à interroger, mais j'ai pu aussi faire le test de revenir sur nos pas, aller dans le district qu'on est allé dès le début pour essayer d'interagir avec les personnes qu'on n'a pas pu interagir lorsqu'on était dans le premier district et pour voir c'est quoi qu'il y a comme notes, comme loot qu'on peut trouver et aussi comme les hideouts aussi qu'on doit trouver. Faut pas oublier qu'il n'y a pas de fast travel, fait qu'il faut vraiment y aller à pied. Donc on a vraiment pu aller dans les districts qu'on n'a pas pu aller. Donc il y a encore beaucoup d'interactions à faire dans ce district-là. Et encore une fois, sur notre quête de guérir tout le monde dans les districts, ça avance parce qu'on a trouvé le remède pour traiter les mal de tête et les migraines. Et malheureusement, pour les migraines, ça prend des ingrédients qui sont pas faciles à trouver. Mais à force de tuer des zombies, puis pas des zombies, mais des skulls, puis des leeches, on va en trouver. On va en trouver. On peut également recycler des trucs pour en avoir. Fait que, quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans la quatrième partie? On a rencontré la femme de Clay Cox, qui est maintenant rendue avec un autre mari. Donc, Edwina Cox est rendue avec Dig. Ah, c'est quoi son nom? Attends, je vais retourner voir. Boot Digby. Donc, c'est lui qui est rendu à la tête des Wetwood Boys. Donc, mesdames et messieurs, lançons cette cinquième partie de progression et d'immersion totale. Ça va être magnifique, je le sens. Parce que là, on explore le district qu'on n'a pas pu explorer. C'est parti. Ah! Ah! On a aussi acquiert, je crois, notre ultimate. Aussi, je suis pas allé chercher parce que j'avais pas assez d'XP encore pour débloquer l'ultimate. Mais c'est clair qu'on va essayer Blood Boil. Parce que Blood Boil, selon la description, c'est l'ultimate qui m'intriguait le plus. Allez! Cette fois-ci, il va falloir aussi s'avancer dans les main quests, mais moi j'aime bien faire l'interaction avant d'aller dans les main quests. Vous le savez, on fait toutes les side quests avant de faire les main quests. Parce que si on fait les main quests, on pourra peut-être pas retourner en arrière dans certaines circonstances. Et ça, on veut pas ça. Donc, on avait trouvé un hideout ici. On a 795 XP sur 1000 pour pouvoir débloquer l'ultimate. J'ai bien hâte de l'avoir. On était pas dans l'autre district, nous autres? Ah ouais, on est... Euh...
Oh, on est vraiment au sud, là. Comme lui, on sait pas c'est qui, on va l'interroger. Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions. Or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Ah ouais. Seymour Fishburne. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? No. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Oh, boy, ils aiment pas ça. Is there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. Bon. Ok, c'est pas c'est qui, mais... C'est quoi son rôle, What's lui? your occupation? I take care of my mum. That's what I do. C'est un job, ça? She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Ok. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. Je vais checker son... Oh, il y a le cold, lui. Ah, ok, il y a du cold, on va s'en occuper. Do you require medical assistance? That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I could use some help. On several matters, in fact. On va lui donner de la médecine. I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. Bon, fait que là, il me trust, lui, là. Il me veut rien me dire d'autre. Cool. Goodbye, Mr. Fishburne. There we go. Monsieur Fishburne. Ce fut un honneur. Oh. Ça, ça. Oh, c'est le début, ça. Je me souviens de cet endroit-là. Je pense. Peut-être que je me trompe aussi, là. C'est quand même fucking grand, hein. Une porte, ça. On va aller où? Poplar Faubourg, c'est healthy. Oh, c'est très healthy, ça, hein? This is Braille. Hey, bye-bye! I need someone who can read this. Braille alphabet. With just a little and Roman alphabet cure for blindness. Ah, qui pourrait m'aider avec ça? On n'a pas trouvé encore le personnage qui va pouvoir nous aider à décrypter cet alphabet bizarre. Oh, Archer Woodmead. Ah, lui, ouais. On l'avait sauvé, ce gars-là, right? Il y avait des scars qui l'attaquaient, puis on l'a aidé, puis il veut pas nous parler pareil. Dans sa maison, on avait trouvé une note concernant son fils, whatever, puis il veut toujours pas nous parler, fait que peut-être plus tard. Oh! J'ai pas vu ça. Ok.
J'essaie d'aller à des endroits que je suis jamais allé. Pour interroger du monde que j'ai jamais interrogé. Limehouse Duck. Et bah boy. Lui on l'a déjà interrogé, il est en train de recovering, c'est parfait. Je checké dans mes traitements chez quoi là? Voyons, ça. Pour les migraines, j'en ai plus, j'en ai 2 pour les mal de tête. Traitement pour le cold, j'en ai 1. Pour la fatigue, j'en ai 2. Parfait, ça. Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Deux autres personnes ici. Yes. Hello, boy. Hey, boy! Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. C'est peut-être parce que c'est un vampire. Oh. Are you alone? Where is your family? I don't have any. T'es as-tu tué par hasard? So you have no home. You're sleeping rough. No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. Il les a tués, si c'est sûr. Comment? Je sais pas. Peut-être qu'il avait faim, I don't know. Checker, ouais. Ah, il y a de l'anémia, lui. Anémia. J'ai un traitement pour ça, heureusement. C'est une beast, man. Une beast. This city has abandoned so many of its children. It's tragic. Well, I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Ok, intéressant. Puis Rufus Kingsbury, lui, on l'a déjà vu un peu, me semble. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. Ok. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. Ok. The wet boot boy? Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. On m'a donné le traitement pour la A real lumière. doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, Ouch. sir. Thank you. C'est chiant à crafter en plus cette affaire là. Bon, fait que là il va recoverer là. Et il va nous donner full d'XP lui. Ouais. So long, Rufus. Be careful. Take care. All these whispers of monsters got folk gossiping and scared. Ok, on va aller voir Stellar, toi là-bas. Flesh and blood. Bon, je peux pas juste rentrer, faut que je gagne. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor.
But this is no time to be knocking at people's doors. Damn it. I'll leave you then. Good night. J'ai pas le mesmerize à 2. Fait qu'on pourra pas la mesmeriser, malheureusement. Puis est-ce correct, elle? Ouais, elle a pas de problème de santé. Par là, y a-t-il quelque chose? Le doc, man? What the fuck? Oh! Peu de cash. Peut-être qu'on va trouver des Wetwood Boys. Bon, j'ai déjà vu ça. Wetwood Boy! On l'a guéri. Lui, on y a déjà parlé. On l'a guéri aussi. Elle veut pas. Faut que je la mesmerise ou je sais pas pourquoi. Par là, y'a quoi? Je pourrais aller là-bas si je voulais voir. Sabrina. Hey, c'est le bar, ça, c'ti? Nice! Après tout ce temps, je peux enfin voir le bar. Je l'ai retrouvé. Hey! Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. Ah ouais, ok. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. Since I'm here, is there anything I can do? Well, perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Ok. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too, I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. C'est qui ça maintenant? C'est-tu Ah, elle, ok.
Correct. Goodbye, Mr. Watts. Ah, il est là, lui, esti. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am, Doc. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I drink at night. Hey, bye-bye, okay? Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it, and now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is. I'm not sure I'd memorize it. Non, moi je peux le mesmerize though. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the... How dare... No reason... Let me tell... Another time, perhaps. I'm not sure I want to hear another sad story. Pourquoi ça me demande? Is there... How dare... Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure. I wanted things to change. To really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor.
But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Ok, cool. Lui, il mérite une médecine, lui. Inebriation aside, do you need medical help? Yes, I feel sicker than usual these days. Je vais lui donner, je crois que c'est un remède pour la fatigue, lui. Ouais, fatigue. Ok, ça j'en ai en masse. Les fatigues, là, j'en ai crafté une shitload de ça. Checker rapide, là. Ouais, il m'en reste 2. Tiens. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Hey. Tes aides, mais il continue de se tuer, là. Goodbye, Mr. Delaney. Fait que là, lui... Nice. Oh, ouais, ça va faire du bien pour lui, ça. Lui, il est correct. On va aller voir Sabrina. Hein. Ça bon. Evening, miss. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. Hey. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Mm. Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. And here I am. Whoop. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Ils se font des idées pour rien, encore. What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round here. You best be more careful with what you say, sir. You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. So you and your friends all feel in danger? No exceptions? Tom's the only exception I've come across until now. But he's not like everybody else. This place seems, how shall I put it, very colourful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. No one ever draws a weapon here. That's one of the reasons I accepted the job. Ah, c'est bien. Ok. Puis elle a pas l'air d'avoir de problème de... son coup-ci. Tom's what? Ok. Goodbye, Miss Cavendish. Je ne pense pas avoir d'autres choses à lui dire, lui.
Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Goodbye, Mr. Watts. You still work? Goodbye, Miss. Ok, on va aller voir en haut s'il y a de quoi. Puis des fois qu'il y aurait de quoi ici aussi, on va aller voir. On va aller voler sa marchandise, on sait jamais. I think I'm losing my mind. Should have offered a drink to the I boy. should just run as far. Ok, on va aller voir en haut. Ça ici c'était le bureau de Dr. Swansea. Avant qu'il... I hope I live long enough to see them. Ok, il y a rien ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh! 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 Ah, je te cache. Oh! Ah, je te cache. Oh! Je te cache. Puis une vis. Toujours voulu avoir une vis. It's locked, all right. Alright. Good thing we haven't. There's gotta be something can be done to get out of this bullshit mess. No. C'est bien, lui est en train de recover. Qui manque dans le district que j'ai pas vu? Oh boy, il en manque. Ici. 1, 2, 3, 4. C'est tous ces gens-là dans le district de... Quand même grand le district, on va essayer de les trouver ces gens-là qui manquent. Je pense que là-bas il y a un... Il y en a un. Ou une. Je suis vraiment pas sûr là. Faut juste pas que j'aille dans l'autre district. Faut que je reste dans le même district parce que sinon je pourrais pas. Je vais pas avoir les mêmes gens. Comme là, si je vais là, c'est pas le même. Genre Western Docks, The Docks, c'est pas pareil! Parce que, mettons, je fais ça. Western Docks, puis j'aille dans Western Docks. C'est-tu pareil? C'est-tu le même monde? The Docks, District Status Stable. District Status Stable, mais c'est lequel ça? C'est ici? The Docks, Brook Hospital, Whitechapel, Unknown District. Ok, ça sera pas bien long, juste aller aux toilettes. Puis on va explorer de ce côté-là. Puis ben avant, on va finir de l'autre bord avant, là. Puis après, on va aller voir de ce côté-là si je trouve personne.
Bon, back, désolé. Désolé, il y a des backs. C'est parti. Donc, on va essayer de trouver les 1, 2, 3, 4 autres personnes qui restent à trouver dans le... Ça dit de dock. Fait que j'imagine... Ah? Voyons. Je pense que j'ai descendu mon volume sans faire exprès. Ouais. J'imagine que c'est... Ça peut être ici, I guess. On va faire le tour, on va faire le tour. Genre, par là il y a le bar, par là il y a quoi? On a déjà vu. Il y a la madame qu'on n'a pas pu... Elle, ouais. Par là, il n'y a rien. Je peux quand même y aller. Oups. Ok, on va y aller l'autre bord. Parce que je pense qu'il n'y a plus personne ici. Pas dans ce côté-là en tout cas. Tiens. On est toujours dans le The Docks. Alright. Faire attention ici pour avoir des ennemis là. Je suis prêt. Ouais, des ennemis. Oh, c'était mieux. Oh, j'ai pas la bonne. What the fuck? Comment listen there? Ok, mais pourquoi ça absorbe pas le sang, si? Voyons. Hey! Ah, c'est pour ça, Chris! Ah, là, je comprends. Ok. Oh! Newspapers article. Yacht arrested for attempting murder. Last night, a young man named Tom Watts was arrested by the police for attempted murder in the renowned restaurant, the Silver Bell, on Pissivant Street. The suspect was spotted standing in front of the restaurant, pointing a gun at customers for about 1 minute without firing. 2 witnesses promptly reported his behavior. Watts was arrested without incident but refused to give an explanation for his action and only gave his name. His gun was loaded, confirmed the policeman who answered her question. It's like that Watts will feel the full force of His Majesty's courts for his transgression. The young man shall be jailed for a few years at least. Ah ouais?
me semble que j'ai déjà vu lui, Tom Watt. Non? Je suis sûr que j'ai déjà vu ce gars-là. Tom Watt, je l'ai déjà vu, non? Peut-être pas dans ce district-là, en fait. Il me semble que j'ai déjà vu. Peut-être pas, en fait. Je pense pas là, j'ai vu. Lui, j'arrive pas, man. Faut que je le mesmerise. Lui, s'il y a bien quelqu'un qui va mourir, ça va être lui parce que je peux vraiment pas le sortir, resti. En tout cas. Tom Watts. Il y a comme des lunettes. Je l'ai jamais vu. C'est lui? Non. Ah! Ah! C'est le passé de Tom Watts. Ça, c'est le barman. Tom has so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. Ah ouais, il y en a ici, hein. Comment que je pouvais savoir que c'était là la quest, Chris? Ah! C'est ça les crises de quest! Oh, oh, bro. Ça me dit quoi aller, ça? Ah ouais. Oh, là, je sais comment ça marche. Je vais checker les autres quests, qu'est-ce qu'on a avant. Là, il y en a plein, des quests, là. Ça, ici. Lui, il faudrait que je le fasse parce qu'il va mourir. Pas lui. Ouais, lui, il est dans la merde, un peu. Je sais pas c'est quoi son blood quality, j'ai jamais vu. C'est ça, ici, les quests. Là, je comprends. Tom Watts, il est où? Choose what to tell. Hey! Ok. Okay, the door has been unlocked. Magnifique. Ok, on va lui redonner ça à Tom. Tchoup. Je suis pas un menteur. Vraiment pas un menteur. 100% les jeunes, vous savez. C'est ça? Perhaps I should shut the course for a time. Welcome back, Doctor. What can I do for you?
Eesh. You attempted murder. Give me some details. I was given an order to kill. I was an obedient gang member at the time, a proud, wet boot boy. Why did you join the gang? Because I finally felt useful. Do you have any idea what it means to feel respected when the rest of the world shits on you? So you were ordered to kill someone. What happened then? I don't know if you can possibly understand, but I couldn't kill him. I just stood there pointing my gun. Someone saw me. I gave up. Why couldn't you shoot? My target was eating in that fancy restaurant with mirrors and music. He was eating, drinking, laughing. He was having such a good time. I hated him for his bottomless appetite and easy life of easy pickings. And then something happened. You refused to kill him because you wanted to feel some of that happiness yourself. You empathized with him. Exactly. The man was a bloody landlord who rented overpriced flats. A selfish bastard. But he made me smile. And I was no different from him. Tell me about your arrest for attempted murder, Tom. I tried to kill someone. I got arrested. I paid my debt and I have nothing to hide. So you mean your customers know about your sordid past? Yeah, why do you think this is the last pub open? I have nothing to hide and I don't judge. That's a relief for many round here. Do you think prison changed you? Made you a better man? Oh, I don't know about that. All I brought back is bad memories, scars, and an ugly tattoo of a blue turtle. But do you feel cleansed of your sins? All I know is that I'm at peace. I did what I did, but I wouldn't do it again. Does that make me a better man? I don't know. Why not leave town and start a new life after you got out of jail? I grew up in the East End. This is where my roots are. This is where I want to help others and die, eventually. Do you think the docks will always be a hive of scum and villainy? As long as poverty and fear run the show, I don't see how it would change. Misery loves company, as they say. Don't you feel threatened, staying in such a violent and criminal neighborhood? I've made peace with my violent past, Dr. Reed. I may not be a pacifist, but I'm not angry anymore. Oh, okay. You lied to me, Tom. Your warehouse wasn't empty. It was inhabited with armed vigilantes. I'm sorry, Dr. Reed, but I thought those Pre-Wen guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom. Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but it's just that I prefer to avoid the law, its enforcers, and all manner of thugs in uniform. Here is your booze. I hope it will appease your customers. Just try not to kill anyone with this poison of yours. Believe me, Doctor, most of my customers are less agreeable when sober. Et voilà, une autre quest de faite. Toujours correct, toujours correct. J'ai peut-être un indice à lui dire, hein. Goodbye. J'en connais un peu plus sur Tom, elle a... Are they stupid or something? I've never... Perhaps I should shut. You're still working at this hour? That's what I call dedication. Tell me, Sabrina, do you really believe Tom has renounced his life of crime? He proves it to me every day he tells the truth. Tom Watts is a good man. One of the best. And you don't think he might fall back into his sordid ways? We can all do terrible things, Dr. Reed. And we never know what we're really capable of until it's too late.
aware of Tom's past incarceration? That's the first thing he told me when he offered me the job. He didn't want me hearing about his past from anyone else. Did it surprise you to find out about it? Not really. I was already aware of his reputation before I met him. That's why I came to the Turtle in the first place. Most people would have run away because of that. Not me. I thought a man like him could give me stability, you know? At least to some Stability? degree. I And I know. wasn't mistaken. Okay. Goodbye, Miss Cavendish. Il reste à stability. Lui, il est correct aussi. What? Ah, you're that doctor. Hey Baba, qu'est-ce qui se passe avec mon écran là? C'est magnifique. Comment j'ai fait ça, c'est? C'est un beau chandelier, ça? Goodbye, Mr. Delaney. Are they stupid or something? I've never even been to India. Ok. Ah bon, on a fait une side quest ici. Nice. Next. J'en ai plein d'autres à faire, man. Retrieve the necklace lost by... je vais faire lui. Parce que lui... Non, c'était pas lui. Il y en a un qui est vraiment sur le bord de mourir, là. C'est qui? C'est-tu lui? Calice. Une minute. Ah, c'est lui, ça. Mason Swanborough. L'affaire, c'est qu'il veut même pas me parler, Mason Swanborough. C'est lui. Ça, c'est Seymour. Mason Swanborough. Mason Swanborough. J'ai aucune quest avec lui. Oui, j'en ai une. I found an intriguing document with promising title, Cure for Blindness. Problem is the rest of the document is written in Braille. If you find someone who can read Braille alphabet 1 sur 4. Ok, mettons track ça. Ça va me dire d'aller à l'autre bout de la map. Oh my god. On y va. On a une foutue route à faire, man. On va la faire. Hey. Hey, baba, y'a un cul-de-sac. Oh! C'est pas un chest, ça? Non. Oh! C'est où ça? Ouais, avance. À chaque fois que je rentre ici, je sais pas pourquoi. Mais y'a rien. C'est vraiment abandonné cette place-là. En tout cas. Whatever. Whatever. Nous on va par là-bas. Je pense qu'on va passer par l'hôpital, ça va aller plus vite. Hop là, faut... Oh! H.G. Griffin, qu'est-ce que c'est ça? Un boss, c'est-tu? Missing Ingredients, pour quel quest ça? C'est... Ah, c'est pour ces deux-là. Ok. Dr. Thoreau Strickland is a young and daring physician who is fascinating by the science of medical. Search for Thoreau Strickland's orders, ça va être donc ça. He's presently conducting some experiment on his own, but he is waiting for some product he recently ordered. He suspects the present shortage may have incite his supplier to sell the batch to a more eminent doctor than him. That's why he asked me to go there and use my reputation to obtain the needed supply. Fait que, bon, regardez, c'est lui ici. C'est un boss.
On va tuer les as en premier. C'est bon Deeps. Ouais là. Hey dodge. Oh non. There we go. On l'a eu. Dr. Strickland's list, ordered by Dr. Toro Strickland, Pembroke Hospital, list of substance and ingredient. Lacrima, papaveris, medical opium, sodium hypochlorite, potassium permanganate. Okay. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Never a good move. Ah ouais. Bon, ben on a ça. Hey, roulez. Good. Voyons voir s'il y a d'autres side quests proches de là. Ça c'est où? Goswick Place. C'est proche? 94 quand même proche. On va y aller vu que c'est juste à côté. Ça c'est pour la quest de Mortimer. En même temps, on pourrait trouver des... Dead Inside. Oh. Pre-One Executioner. Et bah bah. Tadakiba! Scroll.
Nice. T'es jamais venu ici, right? Non, jamais venu ici. Je me souviens pas d'avoir vu ce cadavre là dans le milieu de la rue de même. Oh tabarnak! Bon. Oi! You listening? Sir! Over there! This... Ouais. Je vais faire ça ici. Boum. J'ai pas laissé de chance celui-là, hein? Il y a raison là-bas. Oh! Oh! Ça reste un hideout? Guess so? Non. Goswicks Flat. Ah, c'est ici, la fameuse place de Vampyr. C'est là qu'il habite. Refill. Je vais prendre mon gun à la place de mon... Mais mon offhand, il est vraiment fort. Mais les guns, ça a beaucoup de stun effect, though. Même là, il fait pas tant de damage que ça. Ok, voyons voir la note de suicide de Mortimer. My dearest mother, when you find this letter, I'll be gone. I want you to know that I don't leave because of you. I leave this world because of the crushing weight that existence puts upon me. These times are too much for me. Sometimes I feel like Baudelaire verse has been written as an echo from my own heart. When the low heavy sky weight like a lid upon the spirit, itching for the light, and all the wide horizon's lines is hide by black day sadder than my night. It as beautiful as it is painful, but I can't suffer it anymore. I want you to try to convince me, and it will only delay the inevitable, for I will do it again, if by any chance you manage to save me once. Farewell, your son, Mortimer. In Damn. this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. Puis là, il va se suicider pour vrai si je fais ça. Fait que tu veux pas. Je peux-tu le Brady? Level 4 épique? Ah, j'ai pas des good handle part. Ok, on va checker pour les armes là, parce que j'aimerais bien prendre des armes à longue distance, peut-être pour. Genre mon pistolet, peut-être. 3. Ah oui, ça je pourrais. Nice. 82. Ça prend des common trigger part. Et boy, pis ça peut-être. Level 2. Ah. 200 damage. Ok, on va y aller avec le shotgun. 220, ok c'est bon, ça c'est dommage. Non, il y a avec ça. C'est pas des common trigger part. À cause de ça, je peux pas augmenter le pistolet, c'est pas grave. Ça c'est déjà maxi, on dit que ça peut pas aller plus haut. C'est pareil pour ça, je crois. Non, ouais. Technique handle part. Ok, mais ça c'est vraiment bon. Blood Absorption, j'adore ça. Ok,
Ok, voyons voir dans leur maison, peut-être qu'il y a d'autres choses. Il y aura un lit quelque part. Pas de cache. Ils ont pas de lit eux autres, c'est. Ah! Fertile is the belly of the beast. The fuck? Vampire create their full progeny with blood. We all know that. Some of us witnesses the process, Evan. But what is really going on there? Is it the only way for a vampire to breed? Let's review what we know so far. When willing to create a progeny, a vampire will not bite but give its blood to drink. Most of the victims die when bitten, but some of them survive and turn into leeches themselves. This only happens when they have assimilated the vampire blood. One way or another, it is not the predator's bite, but its blood that infects the victim who will turn if he or she survives the suffering of the metamorphosis. It also seems that a vampire can breed by having intercourse, the vampire mate, to produce a child. Sexual intercourse between vampire and human rarely produce any bird, but some of them tried anyway. A vampire gestation is only a few weeks short, and the pain is almost unbearable for the mother. If she's a mortal, she will not survive the birth. The vampire comes out of her womb by tearing apart her entrail. If the mother is a blood drinker, it will probably survive and regenerate. The newborn vampire will quickly grow and turn into an adult vampire in only a few months. From the Adversary by Kendall Stone, founder of the Guard of Priwen. Tabarnak! C'est insane ça! Fait que je vais pouvoir faire bébé avec Ashbury, nice. Nice. Ben go ici, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? It's locked, all right. Ok, on peut dormir. On va prendre notre ultimate. Oh yeah! Ultimate, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre définitivement... non. Abyss 600 fucking damage. C'est quoi cette affaire là? Some abilities are so powerful that even vampires fear them. Abyss is one of them. Oh shit, mon téléphone commence à manquer de batterie sur... je vais le loader tantôt. The vampire concentrates summoning the shadow and their purest, darkest form. The shadow captures the vampire prey and toys with it, like a cat with a mouse. After a brief moment, the shadow strikes, impaling their prey. Because of its dark nature, this type of ability cannot be used too often. Even a powerful vampire is terrified to be seized by the tendril of darkness. Damn! Fucking insane, ça! Ok, ça c'est fou. Blood Cauldron, c'est fou. Puis Rage. Some abilities are so powerful that Rage is one of them. The vampires lose control and unleash the beast within to do their dirty work. The beast teleports itself on target around them, striking with an unfettered fury. Because of its dark nature, this type of ability can just release the beast, my friends. It's more fascinating than you think. Boy. Rage, Abyss, puis fucking Blood Cauldron. On va y aller. Anyway, je vais tout les débloquer. Fait qu'on va commencer par. Abyss, man. Oh my god. Non, je regarde. Mais contre les boss, Abyss, ça peut être fucking insane, though. Ok, on va prendre Abyss. On va tester ça, man. Boum! Ok. Comment qu'on utilise ça maintenant? On confirme avant. Une bonne nuit de sommeil. Tous les districts vont se guérir maintenant. Ouais! Elle est rendue fatiguée, elle. Lui tout. Lui tout. Puis lui tout. Puis lui tout. Puis elle tout. Puis lui tout. Tabarnak. Ok, puis eux, sont-ils corrects, eux autres? Eh, boy. Ok, nice. Bon. Ça monte ici. Ils sont healthy, eux. C'est quoi son problème, elle? C'est qui, elle, Chris? J'ai jamais vu cette fucking mother-là. Eh, boy, l'hôpital sont fatigués en tabarnak. Nice, nice, nice. Stable, ça va-tu être rendu healthy, là? Ah, attends, ça monte un petit peu encore. Oh, calice. Ouais, c'est à cause de lui, là. Il va mourir, c'est sûr. Ici, je sais pas, y'a rien. Alright, c'est cool.
Nice. Ok, nice. C'est bon, c'est des bonnes nouvelles, I guess. Sauf pour l'hôpital de Pemsbo, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont rendus fatigués, mais il y a des traitements pour ça, c'est pas super. Traitement pour la fatigue, c'est quand même chiant à faire, mais ça en prend d'autres. Alright, bon. Fait que ça, c'est fait. On va trouver une workbench quelque part, juste pour... Ok, ici, je pense. It's locked, all right. Pas là. Est-ce qu'il y a la workbench? Hein? Oh! Ergotamine, nice, ça, je n'ai besoin de Chris pour faire des remèdes. Y'a pas une... Y'a pas une petite table de travail, les autres, ici? Bâtard, de bâtard, de bâtard, de bâtard, non? Ah, elle est là. Alright. On va voir les traitements, ça va être bien important, ça en prend un sacrement de ça, man. Holy shit. Bon, ça va nous prendre, ça va nous prendre. Ça, c'est bon, headache, migraine. Oh my god. Ergotamine, je vais en prendre un. C'est qui est tellement chiant, crafter ça produit opium pis tout, c'est vraiment fou. Ça va nous en falloir genre full de ça. Là. Je peux en faire beaucoup là. Putain, on va pas manquer là, tabarnak. Anémia, j'en prends un, on sait jamais. C'est quoi ça? Pneumonia. Les bronchites. Cold. On va en faire deux. Ok, ça c'est bon. On va en avoir assez là, je pense. Bon, ça c'est bien. Bonne progression. Allez, on y va. Ok, mon ultimate là. Faut que je fasse RT puis LT puis RT. Ah, bloque dans ça aussi. Tiens, bloque dans ça, ouais. Eh, bah, ouais. Besoin de glace viale, c'est bon. Oh, il y a d'autres doutes là-bas, mais je vais pas aller par là. Je vais aller par là. Ok, avec la lettre de Mortimer, les cas que c'est vraiment rendu correct. Je vais peut-être pouvoir y parler un peu, lui. Hey, Doc. Bitch. Ok, y'a rien à me dire. I'll leave you for now, Mr. Cox. Hein? Ah, ok, c'est le gars couché à terre. Là, je peux lui avoir attendre. Ils sont vraiment tous corrects. Elle est vraiment plus que correcte. Plein de monde qui sont fatigués là. Avec ça, elle est pas elle est fatiguée. Good Hein. evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you require medical assistance, nurse? I will be fine as soon as I can get some sleep. You missing, man. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Voilà, fait qu'elle va guérir, ça c'est important parce qu'il faut pas que les gens ici soient fatigués. C'est un hôpital ici. Thomas il est fatigué, what the fuck? Il a déjà guéri ce motherfucker là. Good evening, Mr. L. Evening, Dr. Reed. Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital.
I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. As long as you remain here, La I will make fatigue. sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Goodbye. There we go. Elle est correcte, elle est... Je suis pas malade. Pas d'affaire à être malade, c'est même pas malade. Ok. Lui aussi est malade. Ils sont toute la fatigue, calice. Hey! Hey! Bon. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Thank you for your time. We'll talk later. Ok, il m'en reste combien des remèdes de traitement là? Ça en avoir encore pas pire là. Pour la fatigue. Oh my god. Il m'en reste 4, ok, je suis correct. Il est fatigué. Good evening, Mr. Good evening, Doc. Is there anything... Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. On va lui donner ça, remettre pour la fatigue. Perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Et voilà. Goodbye for... Ça donne un petit peu d'XP en même temps. Milton est fatigué. Voyons donc. Comment c'est ça? On est fatigué comme des malades de même. Ok. C'est bien important que je donne la lettre à lui. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. I've read your letter. I've read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you. Tell me more about it. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to understand what I feel. The world is bleak, but maybe the pain we feel is the best compass for making it a better place. How can we repair the world, Dr. Reed, when mankind is the biggest problem? Yes, the world will be a much better place when we're gone. No. Ah, boy. I have retrieved your letter, Mr. Goswick. I can assure you that nobody read it but me. Thank you. This is for you, then. For your help. And for your silence. I think you should talk to your mother. It would be good for both of you. Thank you, Dr. Reed. I'll think about it. Now please, let me be. 100 piastres, merci beaucoup. I'll take it, man. I'll take it. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Elle, je crois qu'elle a de la fatigue. Good evening, Doctor. How is my son doing? Pretty good. Mortimer is extremely vague as to his motivations for committing suicide. Tell me more about what you know. As you say, Mortimer had no reason to die. All he said to me was that he wanted to make the world a better place, but couldn't. Why did your son feel so useless when facing the world? I think it was more that he could only see the melancholy facets of life. He couldn't help but dwell on such things.
What do you think he meant by making the world a better place? Mortimer has always been a sensitive soul. He wouldn't talk to anyone for months after his father passed. It's like he carries everyone's sadness with him. Ok, il a jamais parlé de son père, est-ce que... Je pense pas que je devrais parler de ça, right? Je sais vraiment pas qu'est-ce que je vois. Ça fait quoi si je fais ça? Your son's side note. J'ai pas envie d'y montrer. En même temps, j'ai comme pas le choix. Ok, là, on va la guérir. Medical attention as well, Mrs. Goswick. Do you know you're the only one who's asked me this? No, I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Bon, avec là c'est bon. Puis là, je vais y parler de ça. I have read your son's suicide note. It was not an impulsive gesture, nor was it his first attempt. He threatened to kill himself a few times before. But I never thought he would dare to punish me this much. Punish you? Why? I've known for a long time he was not happy with his life. But I always hoped he cared enough to avoid making me suffer like this. Do you realize your son could try to kill himself again? He might succeed next time. I think about it every minute. But I won't stop fighting for my son's future. That's how much I love him. Prepare for the wars, you are in denial. You're right. Your son's death was not fatal. And unlike many on their own, he is lucky to have you by his side. I can't give up on him. I just can't. I have conceded many times in my life, but giving up on my son is something I am incapable of. Hein? Ok, un nouveau hint, c'est quoi? Ok, je les ai toutes, man. Goodbye, Mrs. Goswick. Je vais aller parler avec Mortimer, peut-être qu'il va me dire de quoi. Parler avec ta mère, Good là. evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Your mother won't let you down, Mortimer. Don't you share her hope for a better future? No. I don't. Won't you even try? Do you want me to promise you I'll get better? Do you want me to tell her the same thing? I could, but it would not change anything. Ok, puis... Chris, lui, il en manque tout le temps des essais d'affaires. Je sais pas c'est quoi le dernier. Je sais comment l'atteindre. Il manque un hint. Je sais pas, il est où. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Don't waste your time. Good evening, Doctor. Puis elle aussi, il en manque un. Goodbye, Mrs. Goswick. Je sais pas comment l'atteindre non plus. Peut-être un petit papier quelque part, j'ai pas vu. Je sais pas. Good evening, sir. Doctor. Bon, on va aller voir le gars à l'extérieur à côté des cadavres. Un drôle de nom, lui. Je sais plus trop il est où. Ah, j'ai ça. Ah, il est ça.
Rakesh Chadadana. It's locked. It's locked. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Please show me what... Of course. Ça, j'en ai besoin, man. It never ceases to amaze me how you, the dead, being peaceful and Oh. at the same time. Good evening, Dr. Reed. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company, even if the quiet can be appreciated. Don't take too many risks with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease, and that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. Et voilà. Goodbye. Bon, voilà. The bodies will arrive. Qui est encore malade dans le district? Hey. Oh my god. Milton il est malade aussi. Combien de traitements qu'il me reste? Un. Ça tombe bien, Milton. C'est le dernier qui reste, puis Milton. Ouais. Milton. Lui, il est en avant du... Il est en avant de l'entrée, si je me souviens bien. C'est ça. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I'd like to see... Wise choice, Dr. Reed. Sûrement des affaires. Ok, je vais garder mes maths. Je vais lui donner le remède pour la Good fatigue. evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying... Correct. Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Je vais lui donner de la Our médecine. job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. But thanks anyway. Bon, voilà. Oh. Nice. Et voilà, tout le monde dans le district ici est en train de recover. Parfait. Dans celui-là, il y a juste lui. Dans celui-là, il y a lui. Parfait, man. C'est parfait, ça. Magnifique. Bon, on va aller faire une coupe de side quest. Pour le plein jeu, Tell what happened to Toros Strickland. On va aller faire ça ici. Là, je suis content parce que je sais comment les side quests fonctionnent maintenant. Là.
Tu nous allais par là-bas. J'avais parlé à... Toro Strickland. C'est bizarre ça. C'est lui, non? I'm quite busy right now, Dr. Reed. Non, c'est pas lui. Ah non, c'est l'autre Strickland, c'est lui. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances, and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. You have my support, Dr. Strickland. I know exactly what it feels like to battle an unknown disease with only your mind and force of will to help you. Thank you, Dr. Reed. You don't know what that means to me. Bon. Goodbye, Dr. Strickland. I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Gather the ingredient and formulate the medication. And formulate the medication. Bring 1 unit of sodium hypochlorite to your medical desk. Bring 1 unit of... Ok, ben oui, j'ai tout ça, man. Dans mon bureau. Alright, let's go. Voyons, qui écrit de même. Ils sont malades. Ils sont malades, ils sont malades. Swansea, yo! Ah, correct. Il est correct, Swansea, il n'y a pas besoin de mon assistance. It's locked, all right. It's locked. It's locked, okay. This? Strickland's project could be dangerous. Please, Boo. I have a mind to report him to Dr. Aykroyd. Je peux-tu... Je peux toujours pas arroser. The flower's dying. It needs water. Ouais, mais j'ai pas d'eau, man. Reste-les dehors, reste, il pleut tout le temps, reste. Fuck. Il pleut tout le temps, puis il reste le pot de fleurs en dedans. Ok. On va faire ça, j'en ai besoin. On va faire genre 4 autres. Je veux pas en manquer, là. Je veux pas en manquer. Glove Essence. Commence à manquer des viandes, là.
Choose what to do with Toro Strickland's. Bring the medication to Toro's. Report to Toro's. Report Toro to Dr. Aykroyd. Strickland. Pourquoi est-ce qu'il est pas facile à... Ça me donne tout le temps un choix que je sais pas quoi prendre. Choose what to do about Toro Strickland. Bring medication to Toro. Report Toro. Dr. Aykroyd. On donne-tu à... Je connais pas assez ce Dr. Aykroyd, fait que je vais le donner à Toro, à Strickland, whatever. Je truste plus lui que l'autre. Je vais donner à lui. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? I have improved your mixture. I have managed to improve the mixture by diluting it. Have you ever heard of Sir Joseph Francis Olive? Or the placebo effect? No, I don't think so. Why? A placebo is a substance or procedure that has no actual physical effect. You made a placebo of my project. Why? Research has established that a placebo, as long as the subject believes in the effect, can provoke a positive physiological reaction. Really? That's fascinating. And you want me to, what, administer the placebo and see what occurs? Something like that, yes. Well, I'm a bit surprised, but I trust you, Dr. Reed. Please take the key to my cabinet and put this placebo there for future use. Okay. I'll do it. Goodbye, Dr. Strickland. Il va aller mettre ça dans son genre de casier. Je sais pas si c'est le casier que j'ai vu en haut qui était barré. J'imagine que ouais, on va le voir. À moins que j'ai accès à la porte. Oh, je peux rentrer dans leur bureau. Oh. Je peux tout voler leur affaire, enfin. Des affaires je peux voler. Des affaires je peux voler. It's locked, all right. Yo, c'est des affaires je peux voler. Il y a une note quelque part, je peux voler. Oh, give me that. Give me that. Oh, doctor to Dr. Swan. See ya! Hey, je veux l'aller. Je veux l'aller. Oh. Non, faut que je trouve la lettre là. Dr. Soncia. Bon. Pembroke Hospital, the Dr. Soncia, despite the actual urgency of the I must inform that the recent case of inside the Pembroke nurse has been found guilty of undeniable unprofessional conduct and thus guilty of endangering a patient. Under no circumstances should a nurse diagnose and establish a prescription without at least informing the referring doctor about the conclusion. You know me, Edgar. I'm not against personal initiative when it has of all, especially during a crisis like this, the one we are facing, but we can allow a nurse to perform a diagnosis and decide on a procedure to apply it to a patient. The fact that so far is no I just mean we just double it this time at the strictest authority on this matter. Oh, on va lui demander. Ok. Oh, donc notre site. Mrs. Goswick medical file. Patient Martin Goswick, age 23, followed by Dr. Aykroyd. Status convalescence. Date of admission 27 October. Date of release to be determined. That the patient shows many signs of extreme fatigue and major sore on the throat, mouth, and tongue, but no sign of flu. Refused to speak, claims it's too painful. Needs rest and healing of throat,
mucous membrane before any decision can be made concerning his release. Secteur de merde, lui, câlisse. Ah! It's locked. Ok, c'est ça, ici. It's locked, all Non, right. voyons, s'il n'y a pas une clé. It's locked. At least Strickland can't kill anyone with this formula. It's locked, all right. Good. Ça, c'est fait. On va aller voir Goswick en bas. Ok. J'ai trouvé une note concernant Mr. Goswick. Une hint. Fait que là, on a toutes les hints sur lui, là. C'est par là-bas. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Your medical report says you're not affected by the Spanish flu. What do you think of that, Mortimer? Does it make me happy? Not in the slightest. If it was up to me, I would have left this place long ago. I know I don't belong here. And why do you think you don't belong here? I know the staff have more important things to do than look after me. There's plenty of patients here who need their attention. I have to go now, sir. Good evening, sir. Doctor. Good evening, Doctor. I've read your son's medical report, Beatrice. It's not the flu or anything life-threatening. What has you so worried? He was at death's door when he was brought here. I just want him to be better as soon as possible. He's not out of the woods yet, you know. He might need to stay here longer than expected. Take care of him then, Dr. Reed. People here only seem to focus on contagious patients. I worry my poor Mortimer will be neglected. Ok. Bon, on a tout fait ce qu'on avait à faire. On a toutes les hints sur ces deux estimants là. Magnifique. Fait que si je veux, admettons, les manger ou whatever, avoir de l'expérience en esti, on va savoir quoi faire pour en avoir. Next quest! Et bye bye. Succeed, succeed, succeed. Retrieve the knife of Clay Cox. Tiens, on va faire celle-là aussi. I may have found an interesting way to finally see the irritating and vindictive Clay Cox become a gentler soul of sort. He confessed he will be relieved to retrieve his severed knife, the one his wife offered him a wedding present, and that he considered his lucky charm. He told me he left the blade in some sort of hideout. I really don't know if I shall bring such a weapon to such a man, but to see a grateful Clay Cox, I'm tempted to take it the chance. Fait qu'on va la faire. On va trouver son esti couteau à marde. Let's go. Son esti couteau à marde. C'est par là-bas, on y va. Sûrement par là-bas. Non, par en bas. Quand on ouvre la map, des fois, et qu'on l'enlève, mon personnage, il fuck un peu. Faut genre que je reset. Genre, faut pas que mon joystick. En tout cas, c'est weird, c'est dur à expliquer. C'est quelque chose ici? Genre mon. Oh, ouais, quelque chose. Nice, j'ai besoin de ça. Je vais retrouver son petit couteau de merde. Petit couteau, petit couteau, petit couteau. J'espère qu'on a de l'action, man. Check les poubelles, on sait jamais. Oh. C'est ouais. Y'a pas ça ici? Y'a pas ça ici? Oh non. Juste un hideout, yep. Are you deaf? On teste mon ultimate? Ok, attends. Ça c'est bon là avant là. Hey.
Ouais. Ce serait ici. C'est évidemment une... Ouais, c'est effectivement une zone que je suis jamais allé. Grosse cale. Petit mon ultimate. On va voir ça, man. On le fait? Oh my god. Regardez sa vie! Ça l'a legit one shot, man. Oh my god. C'est fort. En tabarnak. Puis ça a un cooldown par contre. Ça a un cooldown de genre 1 minute. 2 minutes. Non, 1 minute et demie, genre. C'est vraiment puissant. Bon, le hideout de Clay Cox, c'est dans ce coin-là. On va aller retrouver son couteau de merde. On va beurrer ses doses avec ça. Magnifique. Nice. Need plate. I need that. A large and beautiful knife with a name engraved on the blade. Clay. This must be Clay Cox's knife. Here we go. A fine blade. No wonder he wants it back. C'est bien, on a. Trouver le couteau de Clay Cox. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? C'est sûr, ça? C'est Pembroke's Poplar Sewer, ça, right? Je pense qu'il va. Oh, il a pas de niveau, lui? Ah, il avait 5. Je vais lui redonner son couteau. T'es pas loin la quest, hein? Easy quest. Easy life. Hey, Doc. I have found the gift from your wife. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man of his word. I hope that won't make me an accomplice to your future crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again. Hey, bye bye. 20 piastres encore, let's go. Bon, ben... Ok, ça c'est fait, les Cox contents. I'll leave you for now, Mr. Cox. On va avoir un chest. Un chest, là? Ah, il y en a un, là. Nice. Toujours besoin de quinine. Next side quest. Une autre side quest de fait. Ok, on va aller faire la quest pour la Thelma Hallcroft. Find the local command post of the Guard of Prevent. Hey boy, ça là va pas être facile, je pense. On y va. On va passer par là. Ouais, ici en plus les ennemis sont pas mal plus disons dangereux. Whitechapel. C'est bizarre ça nous aller par là-bas. Ouais, c'est à quoi c'est par là, je vais y aller. Ouais, par là. Il y a tout le temps un skull ici. Ah, et puis là. Ah, il est encore là. Juin, level 12 de merde. Ultimate pour tuer. Oh yeah! L'empalement était réel. Boom.
go, nice. Quel autre? Ah, reste un là-bas. Ça serait par là. Oh my god, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. On va prendre... Je suis mon ex-mate en plus. Hey, what's up? Oh non. What? Oh. Skip. Que je me regarde. Oh, la frame, si, là, come on. Tabarnak, ça va faire, c'est dommage, putain. Get impaled, man. Jesus Christ, qu'on l'a tué. Pas mal. Donc, ça serait supposé être ici, right? Il reste deux autres dos d'en haut. Aïe, ça. Pendant que l'ultimate il reload, on va tout looter le coin. Trouver des choses importantes, on sait jamais. Un petit peu de cash. Oh. Allez, c'est bon. Nice. Attention parce qu'en haut là il y a deux dudes. Je crois. Ouais, non, là.
Nice. Oh! Oh! Nice! Enfin, je vais pouvoir... Ok, non, ça c'est pour augmenter le stun. Ah, je peux l'updater le stun? Je savais pas ça. Ok, ça prenait un use pour ça. Ok, on va tout loader cette bullet. Du cash. 2, non, 1. Large block of pit, nice. Bon, puis la fameuse note. Report about Pembroke. Scott Lewis Cagney to Mr. Geoffrey McMullen. Object Pembroke Hospital survey vampire activity. Sir, having observed the Pembroke Hospital for 2 weeks now, and we can confirm vampire activity there. First, we now have proof of the presence of a female leech inside the hospital. The beast is clever. She acts like a mental patient to hide her true unholy condition. I personally sneak inside the hospital and heard the creature whining about her needs for blood since her body is decaying. But it gets worse. The administrator of Pembroke Hospital is Dr. Swansea. According to our team leader Amanda Tilton, who died yesterday in a fight against a skull by the canal, he may be a member of the Brotherhood of St. Paul. If it's true, then there may be something big going on at the Pembroke. Maybe even a nest of vampire, protected by those bloody traitors of the stole. We don't know what to do, but we are convinced you better come quickly with reinforcement and heavy gear. Wow, pas bon signe ça. C'est là-dedans. Un nouveau collectible. The Great Hunt. Hail to our fallen comrade. Hail to our fallen comrade. Hail to the bravery, for we prevailed. The guard prevailed, my brother. We hunted them down, the enemy of mankind. Hidden in the dark tunnel of our modern city, we found them in their nest and dens, and they perished. We brought the fire of battle to the blackest pits. Never had such a large-scale war been engaged by mortal against immortal. Remember this victory, my brother, for it seals and proves our methods. Never sleep, never surrender, never give up. Yes, my brother, our methods is good. And England is safe tonight thanks to you. Thanks to those of us bitten and killed by the enemy, or our trembling hand when it turned against us. Do not tremble, my brothers, do not doubt. I cry tonight for the fallen comrade. I cry for I'm an old man who finally saw my goal accomplished as I live my last years on this earth. The guard of Prewen is only half a century old, and we have already accomplished much more. The traitor of St. Paul and half a millennium. This was our first great hunt. Let them leeches will survive, or rat, remember we won't stop. From the adversary Candlestone, founder of the Guard of Prewen. Dang. Ok. On a fini cette quest. Ouais. Je crois qu'on l'a fini là. Faut que j'aille revoir concernant les spies. Par là-bas. Par là. Ok, on va dans la Pembroke Hospital et on est correct à partir de là. Stay home. Daily routine. I wish I could. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Tell me, Thelma, what do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Yes.
And it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. Non, t'es une folle. You have no idea what problems your claim could cause if heard by the wrong people, Miss Howcroft. You must stop this nonsense now. Why fear the truth? Strange things live in the dark, Dr. Reed. Strange and ancient beings that were here before this island even had a name. Oh my god, evil. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. Je me demande comment, en tout cas. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Time has lost its effect on me, but the suffering Pure continues. disgust on every street corner. Hey. Daily routine. Correct, elle est correcte. No respect. Hey! Je l'ai. Voyons, tabarnak. Pourquoi j'arrive pas à y parler, ce calice-là de merde? Someone's poached my blanket. Oh, the cold will be my death. Oh, je peux pas parler? Quoi? Liars and thieves, every last one of them. Ah, j'arrive pas à y parler. Ok, next quest! Toutes les side quests de Pembroke Hospital sont faites. C'est d'une toute beauté, right? Ok, next, on va faire eux de Local Investigation de Doc. C'est sûr qu'il en reste encore une couple. On a aussi Whitechapel qu'on peut faire. Whitechapel, on a toutes les... Ah tiens, je veux faire ça. Celle-là m'intrigue. Find someone who can read Braille. Puis après ça, on va pouvoir guérir ce gars-là de la migraine. Ah oui, on va faire ça, ça va être bon. Ça, c'est à Whitechapel, donc. Un petit peu plus loin. On a une route pas pire à faire ici, là. Ah, c'est étrange, ça me dit qu'il y a quelque chose ici. Ah, ça me dit qu'il y avait quelque chose il y a 2 secondes. Bon, on est là-bas. J'espère que les monstres sont pas respawn. Et bye bye. Ok, on va respawn, nice. Yep. Ça passe ici, nice. Ok, ici il va sûrement avoir des gardes. Ok, peut-être pas. Tu pourrais avoir un allée quelque part, non? Fudge, je pensais que ça passait ici, moi. Peut-être si je monte en haut puis je descends de l'autre côté, je devrais être correct. Non, il n'y a pas de porte ici. Ok, je suis pas à la bonne place.
Ah! Par là. C'est-tu un nouveau? Non, c'est pas un nouveau. I have this thirst for blood. On a vraiment une pas pire route. Wow! Lui, je vais faire ça dessus. C'est eux qui sont les plus dangereux. Oh, le bon Div, c'est vrai. Parfait, des bons loot. Il y avait un autre loot que j'avais dessus, il me semble, dans ce coin-là. Ah, il est là. Bon, toutes les loots, c'est très important pour crafter des traitements. Là. Par là-bas. Ici, à droite. Toujours deux doutes dans ce coin-là. On s'en occupe, pas de problème. Hey, baba! Oh. Good, you want mate. Par là-bas. Old road. Level 16. Ok. Hors de l'action, let's go. Oh! Oh oh! De où que ça sort? Il y a un autre doute quelque part que j'ai pas vu? Non? Ah peut-être je l'ai pas, j'ai vraiment pas vu. Hein? Oscar. Large Beast. J'aime pas les Large Beasts de même moi. Eux non plus, je sais pas. Ce que j'aime pas, c'est quand je les dodge puis ça marche pas. C'est la partie que j'aime vraiment pas.
Nice double kill. Oh. This is despicable. This is tasty. Bon, le Worgen level 16. Ça va être le Large Beast, je veux dire. Ça va pas être facile celle-là, man. On l'engage avec un ultimate. Hey! Louche! 400 damage ici. Nice. On va qualité un site. Fait un à la fois, un à la fois. C'est dangereux en esti cette beast là. Oh non! Dodge! Le mur me bloque! Le mur me bloque! Le mur me bloque! C'est beau, c'est beau! Dodge! Ah ouais. Yo. Damage? Oh, caliste de tabarnak. Hey! Il a pris toute sa vie! Oh my god, man! J'ai haï ce mob là, man. Calisse! Fuck that run. J'ai pas envie de mourir. J'ai vraiment pas le goût de mourir. C'est qu'ils me font chier ces monstres là, tabarnak. Faut que j'engage avec un ultimate. Genre j'ai bugué sur un coin de mur, fait que là mon bonhomme s'est fait hit, il aurait pris toute sa vie. Fait que on peut le recommencer là. Oh! Je l'ai one shot ici! Nice! Good job, Yad. Good job ici. Qu'est-ce que c'est ça? Them fat loot though. Ça l'a one shot, man! Hey bye bye! Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des Rogue Skulls là-bas? Ah ouais! Un rat! I have this thirst for blood. Je pensais pas le one shot. Ça le one shot, c'est bon. C'était des skulls en tabarnak. Ils sont bien stackés. Boom. Shield. Stack up. Nice. Oh non, 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 non! Le bug du mur buggy, là. C'est que ça me gosse, Calice, quand ça fait ça. There we go. Wool scarf. Ça? Wool scarf. Beautiful and warm woolen scarf with a traditional Romanian pattern.
Ok, nice. Check voir après tout ça pour être sûr qu'il n'y a pas un balcon. Je sais que je me rapproche de l'endroit où il faut que j'aille, là. En fait, non, je suis jamais venu ici. On peut dire que je suis déjà venu maintenant. Oh, tu caches. Alright. Par là. Excusez. Il y a un hideout en haut là. Oh. Good, on est proche. Je vais ulter lui. Hey! Nice bombs. Il a fait mal, c'est bon ça. Ouais, nice. Yes. Back in the grind. Il était sur la limite de son patting, je pense. Nice. C'est bien que ça arrive, ça. Qu'est-ce qu'il y a en haut là? Ah, ok, c'est un hideout. J'avais déjà découvert ce hideout là. Hein? Ah, il est là, Mason. Et si, ouais, j'ai fait du gros fall damage. Je peux pas croire que ça m'a pas tué. Mason, il y a une migraine, mais il veut pas me parler, les calices. Blinker skull, hell no. C'est pas ici? Ici quelque part, certain. Cache. Ok.
Donc ici. Et voilà. Mais il veut pas me parler, man. Good evening, sir. It's me again. Leave me alone, I say, whoever you are. Comment je fais pour Mesmerize 3? All right. I shan't insist. T'es en train de mourir, Goodbye lui, là, for là. now, sir. God damn it. Je sais pas comment. On va aller dans mon hideout, I guess. Oups. C'est mon hideout. Oh. Oh non. Ah, il y en a deux. Oh non, il y en a plein. Pourquoi je peux pas backer? Oh non, non, j'ai plus de stamina, plus de stamina. Franchement. Oh, peut-être pas. Ah, c'est vachement. Calisse, c'est tabarnak. Oh! Un shield. Ouais. C'est exactement la chose qui me tilte le fucking plus. Quand tu dodges, puis un calice de détails de mur qui te pogne. Ça là, c'est genre impossible pas être pour ça. Hey, j'ai dodgé! Pas d'accord, pas d'accord. On va là-dessus. Yo. Nice. Oh my god. Non, la stamina! Ah. Eh oui, yes. Nice. En même temps, ça me pratique pour les combats, ça. Yes. There we go. C'était pas facile, celle-là, mais on l'a eu. Il y en avait des ennemis, hein. Et bye bye. Ok, je sais pas à part lui qui pourrait m'aider. Ça prend Mesmerize 3. J'ai aucune idée où est-ce que je peux pogner Mesmerize 3. C'est peut-être dans les endormants. Dans les skills que j'ai pas... On va essayer de voir là. Mesmerize 3. Mesmerize 3.
Un petit peu plus d'endurance. On va augmenter aussi la vie. Right? Magnifique. Encore un petit peu. Moi je vais avec l'endurance parce que la stamina est plus importante en ce moment, on dirait bien. Oh, blood, il y a un point d'exclamation, je sais pas pourquoi. Blood capacité c'est excellent aussi, right? On peut confirmer ça. Following night. Tout le monde m'a l'air correct ici. Good. Ici, rien. Ici, c'est stable, on touche pas à ça. Ici. Ah, nice! Health status est au bout, man. À part le dude en bas à droite, là, c'est qui lui, Chris? Cool, ok. Ça, j'ai le remède, je suis correct. Puis, what about? What about ici? Ok, clean, clean. Tous les districts ont l'air corrects. Ici, c'est stable. Bien, bien. Mais la quest que j'essaie de faire ici, j'ai aucune idée. Il y a lui, mais ça prend Mesmerize 3, puis je sais pas comment monter ça, c'ti. C'est la seule personne que j'ai trouvé qui pouvait. C'est tout. Fait que cette quest là on va attendre, man. Je peux juste pas la faire, là. Puis lui, faire Tobias White. Retrieve Samuel, the Disciple and the Cemetery. Je pense qu'on est juste à côté. On peut la faire celle-là. On est juste à côté quasiment. Right? Yep, yep, yep. Parfait. On peut sortir d'ici. This is despicable. Laisse-moi manger mes rats tranquille, toi. Ah, damn it. Bon, où est-ce qu'il est? Que je trouve Samuel, le disciple du priest. I have this. Celui qui est là. Non, c'est pas lui. Malheureusement, ce n'est pas lui. This is despicable. Ah ouais, comme ça déterre les morts. Eh bah boy, hein. Ah, Scar là-bas. Je suis pas sûr comment on descend par là. Ah, par là. À gauche. Il y a une porte que je peux ouvrir ici. Ici. Non. Oh. Oh. Ok les gars, là, calmez-vous. Tout un cimetière ici, man.
l'instant, il n'y a pas de... Oh! En voilà un. Ok, il y en a plus qu'un. Nice. Bon, ici, on va aller par en bas, I guess. Non. Mais attends. Si je vais par en bas, il y a un hôpital. Hein? J'aurais pu passer par là, mais il y a une porte. C'est ça, man. C'est moi, les hop. On va en prendre un. I have this thirst for blood. Thirsty. Un petit peu de poil dans la bouche. J'ai une note ici? Non, c'est pas une note. C'est juste un livre sur un lit. Brisk Blood Sample. Oh, wow. J'ai jamais vu ça. C'est épique en plus. Oh! Oh! Ça reste un hideout? Ben oui, toi. Nice! La porte est barrée. Locked, all right. De l'autre côté. Ok. C'est quoi ça? Brisk Blood Sample, on va l'analyser. Hey! On vient de découvrir un Stamina Serum. Nice. Ok, cool. Le plus important, c'est d'avoir tous les traitements. Puis ça sort par où, ça? Par ici? Un petit peu. Ouais, un petit peu. Un petit peu de pop. Ils sont pas tant chiants, supposé. Oh wow! Ah oui! Pourquoi ça yole pas, tabarnak? Bon. Hey, lui il m'énerve, si, hein? Calice, ça va faire. On va chier longtemps. Fait-on impalé? I can't believe I'm fucking doing this. Impaled. There we go. This is despicable. I cannot enter.
Oh! Pas sûr de vouloir aller là tout de suite. Level 20, c'est un petit peu trop... un petit peu trop haut, mais je... Rien de skill là, mais tu sais, un petit peu trop pareil. Juste pour voir qu'est-ce qu'il y a par là. Ça peut pas être les Poplar Sewers, ça. Oui, ça peut. Oh non! Mais comment je vais faire pour retourner là-bas? Si la porte est barrée... Ah, à partir de là, guess. Ah, il est barré là. Fait que je peux passer dans le hideout ici pour aller de l'autre bord ici. Wow. Puis ben là, je peux pas y aller parce que c'est barré. Wow, ok, cool. Comme ça. C'est cool en ici, pareil. Et d'ici, on va aller faire la quest maintenant. Qui était de trouver Samuel dans le cimetière. C'est supposé être dans ce coin-là quelque part. Oh! J'entends du monde qui... Oh, 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 oh! Vite, on va aller aider vite, vite, vite. De où ça vient? J'arrive, j'arrive. 14... What do you want? Somebody help! What do you want? Somebody help! Ça l'a dit one shot. C'est fort, man. Ils sont morts déjà? Wow, ok. C'est hard le jeu, by the way. Yes! Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiaoxun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Wow, 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 wow. Si, là. Ok, tu peux y aller. Et Chris, c'est du sang ici, mon homme. Carnage. Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder? On va checker ça. C'est lui? This man's far too old to be Samuel. Bon, mais c'est pas lui. C'est lui? No. By the look of his clothes, this man's a docker. Ok. C'est peut-être... Ah oui, ça peut juste être lui. Samuel isn't here. Ah. I had better follow the blood trail. Calisse, mon gars. Ce qui s'est passé ici, te reste ici, right? Ça fait des belles photos, ça. Oh, c'est comme ça. It's locked. God damn it. Shouldn't you go back home, where you'll be safe? Maybe later. But for now, I need to talk to my husband at the cemetery, Mr. Reed. Ok, là. Vas-y, vas-y. On va te laisser. Tant qu'elle meurt pas, j'ai tué tout le monde, anyways.
C'est quoi qu'elle fait, elle? Follow the blood trail. Ok, je les vois, ils sont là. Semblait Steve les blood trails, je sais pas d'où ça venait. Trail de 5-7, par là. Arrow scale! As I feared, Samuel no longer preaches the good word. Oh, ils sont bien stackés là, c'est bon. Ah, fuck. Oh, c'est lui, Samuel! Oh, oh! Ok, tiens, Samuel. Ah, la puissance de Dieu. Oh! Oh, ça y a rien fait, ici! Dude, il est tanké, tabarnak, en plus. Non, c'est quand il fait ça dans la main, il jump tout à l'heure. Ok, il a pas jumpé. Oh, il a jumpé. Son deeps, let's go. Ah, ça en a stamina pareil. On a le shield. Là. Ok, on va faire ça. Ah. There we go. Personal diary. 12 October. Father Whitaker is so righteous, so full of compassion and love for the suffering ones. His words are all the city needs. Tonight I gave him all. I have my strength, my faith, and my wealth. And if it's not enough, I know where to find more. 7th October, Father Whitaker and I went to an abandoned house near St. Mary's Church, and it was an awful and smelly place. Rats were disputing the room, and the last remaining resident of the decrepit flats, most of them are sick, awful outdoors. And the last floor, Father Whitaker found an old man lying on a dirty mattress, coughing and spitting blood. And a wooden bowl. Father Whitaker knelt before him and prayed a long time. The man seemed to feel better. Then we both helped him find the light. I cried then and cry now as I write these lines. For I've never seen a soul so relieved to be finally redeemed. Father Whitaker is a saint. If it's not presumptuous nor a sinful expression of pride, I wish I'd be able to save as many souls as he does, for it's a real privilege to witness such a miracle. 19 October. Tonight we both went to the warehouse, boarding the canal. I must admit I was very afraid to cross the path of Jezebel. But the building were abandoned for a long time. War and infection go together, explained Father Whitaker. But their customers quickly get scared when there is mention of disease. In the last brothel, we found two sick women sleeping together in a sinful attitude under dirty blanket. The odor was awful once more, the smell of Satan. And the disease, explained Father Whitaker. Before kneeling and praying for these two lost souls, the women were so frail and sick they were not able to move when I threw the petrol on the blanket. Their souls are now cleansed and purified. Bien.
21 October. Father Whittaker is a saint. I won't let anyone mock the holy man he is. He shall receive more help and support. But as all the true prophets, he is alone. He needs more from his follower. He needs love and proof of love. Tomorrow I shall go back to the cemetery and unearth more wealth for him. That I have no needs of the terrestrial goods, but we need to eat, Father Whittaker. But we need to eat, Father Whittaker and I. 27 October. Tonight, for the first time, it was my turn to lead the round. I chose to return where we went 10 days ago to see if any more souls needed to be freed. Father Whittaker approved my choice, since the goods man's work is never finished and Satan never sleeps, he explained. He also said, if I keep showing so much zeal, he may soon give me more important mission and task. I can't wait. 3 more souls have been cleansed from any corruption tonight. If it's not presumptuous nor sinful expression of pride, I dare to say we are one a path to greatest. Wow. Tabarnak. Bon, il est mort le gars? Ouais, il est mort, il est là. Non, c'est pas lui ça. I have. Ah, c'est lui que j'ai tué. Thirst for blood. There we go, mon gars. Donc, quoi ça fait? On va aller voir. Ah non, c'est pas fini, man. Oui, c'est fini. C'est fini dans ce coin-là, en tout cas. Ça, c'est où, ça? Peut-être qu'on est proche. Pas vraiment. On n'est pas proche de ça non plus. Quel marqueur j'ai mis là? Y a-t-il un marqueur quelque part? Là je voulais aller voir le priest. Lui. On va aller reporter notre mission à Whitechapel. C'est quoi, on va passer par là, ça va aller plus vite. On va être dans l'hôpital, ça va être secteur sécurisé. Hein? Qui est ici? Je suis venu ici? Ah oui, il y avait un scar, je m'en souviens. Ouais, ça va aller plus vite par là, je pense. Ouais, c'est par là qu'il faut aller. C'est ce que je veux dire, le bug, genre. Je fais ça de même. Des fois, genre, mon bonhomme ne veut plus avancer. C'est comme un mini bug, genre. C'est chiant. C'est chiant, ouais. Je pense à ça, là. Il y avait pas un doute dans les sewers? Juste pour être sûr, je vais aller voir parce que il y avait un doute que j'avais réussi à sauver. Puis il est comme pas sorti le tabarnak. On va voir s'il est encore là comme un cave. On va aller voir. Là, c'est des poplars sewers, right? Pas vraiment en fait. C'est pas les poplars sewers, ça, c'est mon affaire ici. I can't believe I'm doing this.
Non, je suis jamais venu ici. Oh! Un collectible? Nice. C'était quoi le nom? Ah, c'est ça ici. No mercy, no excuses, no forgiveness. They are the simple rule of all the members of the club shall apply when dealing with Skull. Whenever you face one, exterminate it. Whenever you suspect a vampire of creating skulls, report him immediately to Fergal Bansha and to myself. Skulls are a permanent threat to us, for these despicable creatures have no control of their appetite or their primitive instinct. The only case when a skull can be momentarily spared is as long as he can provide us really useful information for our project. Any other case, London must be cleansed of these disgusting rodents from the lab Ascalon by Lord Redgrave Founder. Linker Skull là-bas. Je pense qu'on va l'ultimater lui, je pense. Ah, t'as pas besoin. Oh, vraiment pas besoin. Ça dessus? Ah non, j'ai raté. Et voilà. C'est grand ici, what the fudge? J'ai aucune idée. On va tout cleaner ça ici. Ok, il y a rien par là-bas. Oh! Oh! Ah. Oh, le deux autres, c'est bien grand! Ils sont trop bien stackés pour que je fasse ça. C'est bon damage, c'est bon ça. Parfait. Putain, c'est parfait ça. J'explore tout ça, man. Parce que c'est grand. J'ai aucune idée où est-ce que ça va nous amener. Je sais même pas si c'est par là que je...
J'ai aucune idée, man. Ah, ok, cool. On est juste à côté de l'hôpital, c'est bon. Nice. Good. Oh. Are you deaf? C'est le truc. Over there! Comme ça, hein. Shit. Tombé dans le lac. L'eau va vous goûter bizarre maintenant. Oh. Bitch. Oh non! C'est sale pis dirty ça, tabarnak. Je me heal. Nice. C'est parti ici. Oh, dans mon dos! Oh my god! What the fuck? What the fuck? Dans mon dos, man! Ok. Ok. Le seul moyen que je peux mourir, c'est dans mon dos, pis c'était dans mon dos. Pis je suis mort dans le dos, je suis mort dans le dos, comme d'habitude. Tout le temps dans mon dos. Tout le temps dans mon dos. Stupide tabarnak. Tu parles là? Non, tu parles là. C'est dans le roi de marde là, man. Don't come closer. Over there! Ils ont pas à part ces mobs là. Moi je vais aller par là. Ah, je peux passer par là. C'est ça? Pas un nouveau hideout ça par hasard? Non. C'est par là que je vais aller. This is despicable. Voilà l'hôpital, nice. Et là, on doit aller retrouver... On va passer par là pour aller à Whitechapel. Parce qu'il faut qu'on aille reporter ce qu'on a trouvé au Fatter White Taker. Parce que c'est vraiment un holy man, lui, hein. That's it. Give me them loot.
more of these bloody leeches every night. Aye? But the guards recruit them more and more every year. When did you join the guard? 2 days ago. This is my first. It's a knee! Kill it! Oh, shit, that leech is fast! Vermin! Besoin de tout ça. Give me that, give me that, give me that. Ok, on s'approche. Ah, on y est rendu. Bon, le père est là. Tiens. Good evening, Mr. Whitaker. It's Father Whitaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? Hey, boy, huh? Tobias Whitaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. You sent a man to die because of a stupid vision. I have heard enough of your nonsense. Goodbye. Good evening, Mr. Whitaker. It's Father Whitaker. I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Bon, un autre quest de fête. Your disciple was a grave robber. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime, and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. He defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will.
When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination. Your precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night. I have had enough for tonight. Goodbye. Et voilà, une autre side quest de faite. Hey. T'es gros celle-là en plus. Ça c'est... Je l'ai faite, mais... Par rapport à cette quest-là, je trouve. Juste à côté de celle-là. Je pense qu'on va la faire. Concernant le scarf. Je vais essayer de trouver Harry Peterson. Je me souviens plus trop, il est où lui? Dans ce coin-là. Soit papa ou l'autre là. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Could this be the scarf you lost, Miss Popper? It is much more than a scarf to me. It is the only thing that connects me to my family and my country. Thank you so much. Fuck. Ben là. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Fudge. J'étais supposé savoir ça comment, moi, Galice. Good evening, Doctor. Goodbye, Mr. Darby. Bon, on peut dire que c'est une side quest de fait. Même si ça a enlevé des hints, I guess. Barrett Lewis, the Baylor Street merchant of Whitechapel, told me some friends and everything, some old workshop attacking him. Place for trinket and tools. He had dropped his package. Ok. On va retrouver le package pour Barrett Lewis. Il doit pas être tant loin que ça. Non, c'est pas super, c'est juste à côté. On va y aller. Barrett Lewis. Juste ça. This one's mine! Oh, wow! Ah, ça, c'est ça. Grenade! One shot, Take its head! Ouh! I'll send you to hell! Calice. Bon, évidemment, ça a fait l'attaque, mais ça l'a fait.
Good, good, good! Ok, on se rapproche, je crois. C'est dans ce secteur-là. De la bise qui était ici, elle a tué l'autre dude là. C'est sûrement quoi. Pas mal sûr qu'elle l'a tué. Yep, elle l'a tué. Nice stuff. Good job, Beast. Oh, il y en a deux. Oh. What a waste of it. Nice. Got it. On va essayer d'aller dans son dos puis le pogner. Ah, je suis pas sûr que je puisse. Tu monter là? Je peux pas monter là? Voyons. C'est quelque chose que j'ai oublié de faire ici, quoi. On va faire le tour, puis. Ah. Excusez. Ça va pas être facile. Je l'ai cette vis là. Oh! Oh, est-ce que ça l'a pogné? Nice! C'était clean ça. Nice. C'est dans le secteur ici, quelque part. Ça se peut que ça soit dans la bâtisse. Ouais, est-ce quelque part dans la bâtisse, quelque part là-dedans, là. Je trouve sa petite boîte de merde, mais ouais. Jusqu'à moi, sa petite boîte de merde.
Voyons, calice. J'ai aucune idée. Peut-être ça. Voyons, man. Ah là, je quitte la zone, là. Dude, c'est quoi là? C'est pas là-dedans là, j'ai fait le tour 75 crises de fois. Y'a rien, man, y'a fuck all. J'ai fait le tour là. Je vois pas c'est quoi. Y'a pas de boîte nulle part. Peut pas aller là, peut pas rentrer là, peut pas aller là non plus, peut pas aller là.
Rien en haut. Rien là. Pas péter la fenêtre. Pas aller là. Pas aller là non plus. Pas pousser ça, non. Rien en haut là. De ce bord là non plus. Rien là. Rien là. Rien là. Rien là. Quoi se bugger? Quoi se bugger? Ouais, quoi se bugger sûrement. Y'a rien ici. On va l'aller. Ah! Ah non, c'est un marchand ça. Par rapport à pente, hein. Barrett Lewis, the bitter street merchant of Whitechapel, told me some frenzied inhabitant in some old condemned workshop attacked him while he was looting the place for trinkets and tools. He had to drop his package to escape the assault and would like to retrieve the box. Maybe I should go and see myself. Il devait run. Par où qu'il y a run, man? Il n'y a rien droppé nulle part. Wait. Où est-ce qu'il y a l'étage de sang peut-être? Step away, sir. Peut-être ça va le reset, je sais pas. C'est moi qui est aveugle ou c'est à quoi ce qui est bugué? C'est un des deux. Ça peut juste être un des deux. Je sais vraiment pas ce qu'il peut avoir job. Hey, merci le roi de l'ombre 78. Merci pour le follow, man. Donne-moi 2 secondes, je sors de quoi ici. Ouais. Parfait, désolé. Bon, ben, je pense que la quoi c'est buggy, man, parce que la box est vraiment pas là.
Malheureusement. J'ai fait le tour, man. J'ai rien trouvé. Même ici, y'a rien. Ah! Pas ça? Non. Pas ça. je la cache pas. J'ai fait le tour pour pas trouver de box. C'était rien, y'a rien. J'ai fait le tour de la bâtisse complètement, j'ai rien trouvé non plus. Cette quest-là m'intrigue là. Je pense qu'il y a un bug avec, juste faire une recherche rapide pour voir s'il y a bugué réellement. Si je suis le seul qui l'a. La quest c'est Trinket and More. On va faire une petite recherche rapide pour voir s'il y a un problème avec cette quest là. Si oui, ce serait le premier bug que j'ai dans un bug majeur que j'ai dans le jeu. Fait que on va juste faire ma recherche rapide pour voir. Je vais aller avec mon téléphone parce que là, ça m'intrigue. Ah! Ok, ça serait... je pense que je l'ai déjà, la box, en fait. Peut-être dans mon inventaire. Puis il faudrait que je l'ouvre. On va juste faire le tour pour être sûr. Les affaires qu'on a déjà lues, ça. Text and Braille, ça on peut pas le lire. Peut-être. On va juste faire le tour, man. On va finir par la trouver. Ça, c'est toutes des lettres qu'on a déjà lues. Déjà lu ça. Ouais, déjà lu. Hein? Ah.
ça. J'ai lu. Et voilà. Putain, j'ai tout fait le tour ici. Ça se peut-tu? Non. Peut-être que j'ai un item que je peux ouvrir quelque part. Ça se peut pas, man. Peut-être. Non. Voyons, man. Quoi? Ça peut juste être là-dedans, man. J'ai tout... J'ai tout lu ce qu'il y avait, man. Oups. Chris, je la cache pas, là. Je la cache vraiment pas, ce que ça. Pourtant, j'ai tout ouvert les affaires. J'ai tout... Tout de quoi ici, c'est un coffre quelque part. Il n'y a rien que je peux ouvrir ou... J'ai aucune idée, man. J'ai fait le tour, il n'y a rien. Je fais le tour plus qu'une fois, là. Le pire, c'est que je suis sûr de l'avoir déjà looté. C'est quoi la merde? Je vais lire un petit peu concernant la quest encore là, donne-moi 2 secondes. Je vais pas être là, je suis vraiment pas le seul à l'avoir, ce bug là. Ok. Personne qui a trouvé une solution. Je sais que c'est là-dedans. C'est ça l'affaire. Je sais que c'est là-dedans. C'est juste qu'il n'y a rien, man. Juste fucking bug senti de merde, là.
En bas, il n'y a rien encore. Ouais. Je vais même pas me téléporter à partir de là. C'est sûr que c'est en haut, mais il y a vraiment rien. Il y a vraiment rien en haut. Il y a même pas de corps, rien. Là. Ça me fait chier, je checker rapide de quoi. Parce que la box c'est supposé être ici. Mais y'a rien. Il y a un bug, faut que je essaie de trouver pourquoi. Juste where? Il y a juste rien, man. C'est quoi? Quelque chose que je peux faire quelque part ici. On dirait que ça pourrait être en haut là, genre. Là, genre. Ça va pas être en haut là, c'ti. Oh! Je sais, ça peut être en haut là. Il va avoir un moyen de monter là, certain. God! Ça peut juste être en haut là, c'est sûr. Pourquoi je peux me téléporter là? J'en ai aucune idée. Je sais que c'est en haut. Ça peut juste être en haut là. Je vais essayer un autre truc. Y'a rien ici. Non. Celle-là. Oh, ça passe au travers. Fuck. Non, là-bas, quoi, c'est legit buggy. Y'a rien à faire avec ça. Calice. Bon, ben, notre premier bug majeur. Magnifique.
pas mal triste ça, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pour faire plus ben, right? C'est en haut là, si je le sais que c'est en haut là. Chris d'abonnement ne veut pas y aller. Pourquoi? Oh damn, j'ai pas l'impression que je peux... Ah non. Je suis vraiment pas supposé être ici, hein. Hey, un deuxième bug, esti. Et bye bye, hein. Good, un autre bug ici. Buggy à tout jamais dans le char. Et ça ne donne pas le choix de backer, man. Malheureusement. Ça aussi, c'est un bug, un autre bug là. Bloqué. Un blocus. Y'a pas moyen de se débugger de là. Putain, tant qu'à être buggé, on va être buggé pour vrai, Calis. Putain. Je peux vraiment pas m'en aller de là. Je suis vraiment buggé là. Très buggy. Fait qu'on va quitter puis on va revenir, man. Pas le choix. Bug majeur. En date 2 bugs, un majeur puis un mineur. Magnifique. Mais c'est le bug majeur qui m'énerve là. En ce moment. Peut-être juste quitter et revenir, ça va débugger peut-être. C'est que je suis là. Fait qu'on est à côté. Peut-être ça va le faire débugger. Juste quitter et revenir des fois ça peut... Oh! Nice! Ça l'a débugué. Nice, nice, nice. Nice. C'est donc ça la fucking quest que je voulais faire. Lewis thought he lost. Good. There's a letter inside. Oh, il y a une lettre à l'intérieur, ok. La box. Elle est là. Ouais. Barrett. There is no easy way to say it. I'm going to be blunt. We can't keep on like this. At least I can't keep on like this. If Joe ever finds out about us, about his wife and his best friend, hey bye-bye. It will crush him. And then he will kill you. Yeah, we had some good time together, but let's face it, I'm never going to be your Jane Lois. You know it, and I know it too. So I'm ending this right there and right now. If you agree with my decision, I'm sure we'll find a way to be happy again. You, Joe, and me, and time. And then the most important part of our story will have been preserved until that day. I wish you'd forgive me. Goodbye for now, James Peterson. Ah, A love letter from Joe Peterson's wife, addressed to Barrett Lewis. Eh, Who should I give it to, I wonder? No! Fuck! Okay, nice. Ouh, j'ai eu peur. Ok, quand il y a un bug de genre de même, je peux me téléporter. Quand il y a un bug où je peux pas me téléporter, je devrais reset le jeu. Ben reset aller dans le menu puis resetter genre le jeu, la game. Bon, on va lui donner cette lettre. C'est sûr que je donnerai pas ça à Joe Peterson, ça c'est sûr parce qu'il va le tuer en tabarnak. Faut que je trouve Barrett Lewis.
Je vais lui donner à lui parce que c'est sûr que Joe va le tuer. Something, sir? You never lose your focus, do you? Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. She died? Do you mean you're Harry's father? No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Did you ever try talking to Joe? Yeah, you're crazy. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way. I found this box in an abandoned building nearby. I believe it belongs to you. Let's have a look. Yeah, this is mine. So, you faced those loons that roam around there. Extraordinary. I suppose I was lucky. Luck is a commodity round here. Yours should be properly rewarded. About this package, it's not just tools and trinkets, is it? I want to be rude or anything after your kind gesture, but it's none of your business. 50 piastres, ok. Right then. Show me what you have. Oh! Mettons que quand je vais upgrader mes affaires, mes équipements, mettons je vais augmenter ça. Detail, ça prend quoi? Ça prend Tiny Command Handle Port. Fancy you net. Right then. Ok, là je pense que je vais pouvoir augmenter ça. Yes! Nice! Ok. Puis ça prend quoi? Good handle port. Oh, ça j'en ai vraiment pas. Ok, what about... Two hand... Bof. Plus les guns, je vais checker. Ouais. Command trigger port. Ça prend un command trigger port. Fancy you net. Right then. Là, on va aller améliorer notre gear un peu. Parce que là, il y a l'amélioration qu'on peut faire. Si je parle à Joe Peterson. You again? Et... Ok. Goodbye, Mr. Come on, Barrett, you know the game. You pay for peace of mind. Nice bug de maintenant.
aller améliorer notre gear, man. Oh, 2 secondes. Ok, c'est bon. C'est bon, excusez. Donc, on peut améliorer mon shotgun, level 3. Allez, boum. 317 de damage, wow. Excellent, ça. Ça aussi, très important. Tiny good handle part. Oh wow, je sais où est-ce que je m'en pogne de ça. Ça je peux-tu l'améliorer? Ça prend common prevents. Tiny common handle part. Je retourne au shop. C'est pas du cash qui me manque en tout cas, hein? Genre 500. Fancy pie? You never... Right then. Tiny command handle part. Tiny. Fancy buying something? You never... Right then. Ouch, mais ça m'en va. Ouais, avant même plus. Tiny command handle part. God damn it. I know it's hard to believe, but this district has all... Alright. Il y en a des side quests maintenant. Bon, on les fait toutes ici. Toutes. Là, on est à Whitechapel. Whitechapel, il y en a une de faite, une autre de faite. Ça, c'est fait. Fine. Ouais, ça, je peux pas. Ça, c'est pas pour l'instant. Widow and Distress. Ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Bon, on va faire la même quest. Let's go. On va trouver le blackmailer de Madame Ashbury. Let's go. C'est Darius Petrusco. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Il est malade en esti en tout cas. Il a une pneumonie. Ah, je peux pas passer ici. Comment ça je peux aller là? C'est genre le seul chemin que je peux passer ici. Oh, je le vois là.
faire le tour, on va essayer de voir ce qu'il fait. Bon, c'est par ici. J'ai un visuel sur lui. Oh, poubelle. Fuck, plus de visuel, plus de visuel, plus de visuel. Fudge. Qu'est-ce qu'il fait? Je peux pas rentrer chez eux non plus. Ah oui, je peux! Non, ça cogne. Asti cave. No one's there. Puis ici, je peux ouvrir la porte? Même pas, c'est barré. It's locked, all right. Ouais, là, Dorothy! Hey, toi là. Tu fais par là-bas? Pas par tout par là, man. Si la personne ouvre la porte, man, on s'en fout. There's nobody here. Mr. Bates. Evening, Doctor. I'm looking. Dorothy. Goodbye. Non. Comment qu'on va faire pour aller là? La porte, je peux même pas l'ouvrir. Good evening. I'd like to... If I could get... Good evening, Benjamin. I'm afraid not. A gun? Comment qu'on va faire pour aller là? Je pourrais quasiment aller chez Harry puis aller dans sa maison. Puis... j'ai aucune idée, man. Ah, ben je peux faire... non. Le seul chemin que je peux faire, c'est ça de même. Oh, ring big. I cannot enter. C'est ça. Je me souviens pas de l'avoir passé ici. Hein? Un loading de même, toi, juste pour parler avec lui. Ça regarde pas bien, mais on va essayer. On sait jamais. Bloody heart, boy. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Hey, bye bye! Pas gentil, là. Goodbye, young man. It's locked, all right.
comment on va faire pour aller là-bas. On va essayer des affaires, man. Hey, wow, wow. Là, attends une minute. J'arrive de là. Dur à dire si je vais être derrière la maison ou pas. Pense pas. Pas en tout. La porte qui est là, c'est quoi? Il n'y a aucune interaction possible avec. Je sais pas si c'est un bug ou... Encore une fois, là. Faut deviner ici. I will return later. Puis ici. Parce que c'est au moins ici, on sait qu'on peut pas l'ouvrir. I cannot enter. Oui, il y a des défoncement à la porte aussi. Peut-être qu'il y a un balcon quelque part, checker.
answer to all your problems. As long as you have the money. Working nearby. It's locked. J'ai pas mal fait le tour, man. Ah, un bug ici. Fatale erreur. Bon, là, je suis fermé. Magnifique. Je la relance. Évidemment, ça prend ça. Ça sera pas bien long, on relance le jeu. C'est des choses qui peuvent arriver. Ah oui! There we go. Je pense qu'il y avait un bug aussi dans cet instant-là. Ah, ça va être une grosse partie, mesdames et messieurs. Hein? On arrive à 5 heures. C'est un jeu qui, comme Batman, est un très... tu rentres dans l'immersion. Tu rentres dans l'immersion. L'immersion est très présente. J'aime ça. Prendre quelque chose à manger en même temps, pas mourir. C'est pas bien long. Juste mettre ça dans le compte. Good. Bon, désolé. Parce qu'il faut quand même que je mange, right? Alright. Toutes les side quests, man, on va toutes les faire. Comme dans tous les jeux qu'on a fait jusqu'à présent. Alright, on va voir si la quest est débuggée, man. Hein? Ah, c'est chez Harry, ça, right? Ouais, pas besoin d'aller là. I will return later. I cannot enter. Ok, ça veut dire qu'il n'y a pas un bug, ça.
l'air de mourir. Peut-être par en dessous ici. Porte peut-être? Non. Non. Eh non, c'est pas ici. I'd step back, sir. Tiens, on va faire le tour, on va peut-être trouver quelque chose que j'avais pas vu. À date, non. Ouais. Ça peut pas être par là, y'a rien là. Peut-être si je parle avec le monde, ils vont peut-être savoir plus sur lui. Je vais aller parler avec le monde, on sait jamais. Good evening, Benjamin. I'm afraid not. A gun? Il faut qu'elle en saurait peut-être sur lui. Goody. Non. Goodbye. Je connais rien sur lui. Ou peut-être juste que je la regarde, si. Investigate Darius Petrescu Action. Bon, peut-être juste que je la regarde. Je sais pas. On va rester ici, mais on va la regarder ici, voir ce qu'il fait. Hein? Oh, je savais pas que je peux faire ça, man. Oh. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Ah ouais. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Déjà parlé avec Derby. Near the church. Ça c'est par là-bas. Si je me souviens bien. En fait, je suis même plus sûr. Quand même grand la Whitechapel.
passer par la bonne ruelle. Ah, je suis passé ici. J'ai débarré la porte. Bon, on va aller parler avec Derby. Clayton and the area. Ah, il est là. Derby est là. Good evening, Doctor. Can I help you? I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? C'est pas long, je lave une cuillère puis je m'en viens. Ok, désolé, back. I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Goodbye, Mr. Darby. Farewell.
Good evening, Mr. Nithercott. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any help? Did you know the Mute Florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nithercott. Guilty as charged, Dr. Reed. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. I'll leave you alone, sir. Oh, une information plus concernant notre cher monsieur. Oh. Ah, trouvé. My dearest, most beloved children. I'm so sorry you have not heard from me for a few months. The situation in London has been difficult. I know I may sound selfish and silly when you, my children, are still living in a country consumed by war, but there is also a war going on here in England. A war against poverty and against injustice. This is a war I intend to fight despite my advanced year. This is why I am writing to you today. I won't be coming back to Romania. That probably means I won't see you again before I die. Don't be sad, my darling. You are grown up now, and you have children of your own. You know the sacrifice we sometimes must accept to make the world a better place. This is one I must make now, to feel useful one more time. I wish you a long and happy life. Kiss my grandchildren for me, and remember that your father loved you all the way from this cold, damned country. I am as ever your loving father, Darius Petrescu. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Yep. Beaucoup plus facile maintenant. Let's go. L'information sur lui là, ça va être plus facile. Salut Endo. Bon. Allez, on cogne à la porte. Oh, c'est pas la même porte. Oh oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Let's go. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Go away. What the fuck? Okay. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and Bah ouais, ça va bien, abandoned. merci. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are.
You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Ah oui, merci Andrew, puis toi. Désolé, je suis en train d'écouter l'interaction. On va finalement la voir, la fameuse Dorothy Crane. Ça c'est Darius. On vole toutes les affaires. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. So Dorothy's real name is not Crane? Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes, his manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family? Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Tell me I do not... Okay. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but... Thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish.
I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Do you need some help, Mr. Petrescu? I am very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Well, if you feel all right, that's fine. Bon, lui, il a la pneumonia. Il va falloir qu'on trouve un remède contre ça. Pneumonia. J'ai pas de traitement contre ça, malheureusement, pour l'instant. En tout cas, je pense pas. Fatigue, sepsis, bronchite, migraine, headache, cold, anémia. Mais pas la pneumonia. Ça prend quoi pour la pneumonia? Je sais même pas si j'ai les matériaux pour la faire. Ça prendrait une... Oh, une note. The antique figure. Why the fuck off? C'est collectible. It's locked, all right. Ok. Ok, avant de... Je vais juste guérir le vieux ici avant. Par là. What? C'est que ça même. On va regarder ça. Pas par là. Fait que c'était la pneumonia. Oh, il manque 4. Non, il manque un Clove Essence. Oh non. Puis du potassium permanganate. Fuck, ça prend plein d'affaires que j'ai pas, man. Le Clove Essence, je sais même pas où est-ce que je peux pogner ça. RIP. Clove Essence, puis un truc de... Merde. Bon, moi je sais que je peux pas le faire. Ok.
Perhaps I should look into it. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Doctor. Qu'est-ce qu'ils ont tout ça, eux autres? Je peux pas débarrer ça ici? Ouais, je peux. Nice. Crane est même pas là. Ish. Bon, on est malade en esti ici, man. Oh, j'en ai 4! Ah, plein ce que ça me prend pour guérir l'autre, le vieux, là. Puis là, ça me prend des... Pas ça, non. Du cash. What the fuck? L'ambiance ici est... Immortel, c'est ça que je veux dire. Il y a quelqu'un dans le lit ici, mais on voit pas son signe de vie. Ça, mais il est vivant? What the fuck? Ah ah! Un bug! What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? There we go. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. Je me retiens de pas le manger, hein? He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you alright, Doctor? Trop de sang! I can't see. Trop soif! I must first suture the artery. Find the wound.
J'ai soif! Oh mon dieu, je m'en souviens pas manger! Fred, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. Je suis pas... Tiens, je suis un docteur, inquiétez-vous pas pour ça, inquiétez-vous pas pour ça. Et voilà, je sais que ça marche de même. Hein, ça va mieux là, hein? Je le savais, c'ti. On l'a eu. Yes, good job, man. C'est dur, hein? We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Yes. We did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. I doubt you're here to test my bedside manners. Donc, on a pris un blood sample, magnifique, on va falloir l'analyser au bureau. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All gone.
Attends, what? Tu sais, l'affaire, c'est que eux, c'est tout du monde qui parle pas le langage. Fait qu'ils ont comme. C'est pas qu'ils meurent tous. Non, mais bon, c'est pas grave, faut bien faire des sacrifices des fois, right? Bon, pis elle, est-ce correct là? Ben oui, correct, mais il manque un hint, though. What? Hey, bye bye! This one stinks already. On défend! Montrez-moi qu'est-ce qui fait mal. Aïe aïe! There we go! Bon ben là ils sont rentrés puis ils ont tué tout le monde, est-ce que hein? Pas grave, ils étaient mourants, anyway. Puis lui qui est là, il est mort? Yeah yeah! Ça expliquait pourquoi. Tantôt on a quand même eu un bug avec lui. En tout cas, c'est pas grave. Oh! Non, le vieux est pas mort. On va ultimate lui. Ha! Boum! Bada boum! Oh oui. There we go. Easy man. J'espère qu'il est pas mort. Non, il est pas mort, nice. Il a réussi à s'embarrer là-dedans. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Mais comment ils sont rentrés là? Ah, oh, par l'autre porte, si. C'est moi qui l'ai débarré en plus. Yes. Ouais, ben, tout le monde dans la maison est mort à part. Tell me. Déjà parlé. Tell me. Voyons, man. Who you? Ah non, j'ai pas le traitement. Si. Mais ouais, j'ai les affaires pour le faire, je pense là. J'ai pas. Il manque une coupe de matériaux, ça je le sais là. Ça me prend des. Ergotamine, j'en ai en masse. Je crois que c'est ça que ça me prend. Potassium permanganate. Je sais qui peut en vendre. Elle en vend. Je pense. On va checker si elle en vend. Potassium permanganate là. Whatever. Yes. On a acheté 4 pour être sûr. On va aller dans mon... Mon hideout. Hey, hier soir, man, j'ai complètement oublié de faire mon jogging. Il va falloir que je le fasse ce soir. Fait que demain, je vais être dans la merde. Parce que demain, je fais 9h30, 6h30. Puis genre... Jogging avant ça, c'est mortel un peu, là. Bon, let's go. J'espère que je peux le faire, là. Pneumonia. Yes, on peut le faire, let's go.
va aller guérir le vieux. Hey, on a 2000 XP, man. On va pouvoir prendre les 2 ultimates pour les tester. Ou juste améliorer l'ultimate que j'ai déjà. Mais oui, il faut que j'achète tout. Il faut vraiment que j'expérimente toutes les skills possibles. Oups. By many. Even the flu is no match for the Swanborough Court. Hello, Mr. Hello. C'est l'heure de le guérir. Yes? Do you need some help, Mr. Petrescu? I am very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Pneumonia, c'est dangereux, là. Attends. Well, I think you do. Take this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor. It must be my lucky day. Dude. Ah, c'était quelque chose, man. Goodbye, Mr. Petrescu. Mais là, maintenant, il va guérir, puis 2000 XP. Hein, c'est pas... Je crois, mon Mesmerize est rendu level 2. Lui, je sais toujours pas comment lui parler. Check ça comment le district est tout propre, esti. Puis pas ok dans le cold. Cold! Ils sont bien fucking insane, hein? On doit retourner à l'hôpital de Pembroke. En même temps, on va guérir 2 personnes dans l'hôpital qui ont pogné la grippe. Whatever. C'est par là qu'il faut aller. On va pas en tout. Le chemin le plus vite, ça serait par là. Ok. Si on tourne à droite après. It's not my call, Barrett. You paid one way or another. Please, Joe. How long have we known each other? We even used to be neighbours, for Christ's sake. I prefer not to give you another thing. By your daily routine, unable to see the true Ouais, par là, ça va aller plus vite. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Oh! This is despicable. Ah, je veux joindre l'action, là! Oh! Checker sa vie, man. Oh, ça descend en tabarnak. Quand même, hein. Et je vais tuer les 2 autres en premier.
Oh! Aïe, oh, oh, yeah. Oh! Oh, attention à ça, man, ça fait mal. Ah ouais, j'en ai eu un. Hey, 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 hey! Attention. Oh, si, ça m'a pogné, tabarnak. Ok, nice. Oh, non, non! Heal! Wouh! Passe poche. Stamina! Oh, la stamina! Ah ouais. Back dead. Back. Je te jure que si je meurs à cause de stamina là. Par un mob level fucking 11, je capote. C'est ici. On va se heal. C'est un range en plus. Là. What the fuck? Oh, du monde ici en plus. Oh, si. That's it. C'était qui, man? Il fallait les tuer. C'est quelque chose à tuer pareil, non? Ils ont pas donné de loot. Ok, on s'approche de l'hôpital. Voilà, c'est officiellement la partie la plus longue qu'on a eue la date juste de Vampyr. 5 heures. That's it. C'était quoi je voulais faire, moi? Je voulais... Oui, il y avait deux personnes qui avaient attrapé la grippe. Ils sont à l'extérieur de l'hôpital. Excusez. Non, ils sont ici. Pas de ce côté-là, de l'autre côté. Hein? Pipa Hawkins, c'est elle qui l'a pogné. Puis le gars en bas. Le gars en bas, il est juste ici, me semble. Ouais, c'est ça. Lui, là. Hello again, Mr. Blight. I'm happy to see Mr. Thatcher is safe, for now. I'm eternally grateful, Doctor.
We were total strangers and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we're in the same boat to France. We've stuck together ever since. I fought in France, too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. Do you need medical attention, sir? Afraid so. In the war, I was always worried about picking up something, getting some infection. Unfortunately, got that fear in London now. Throughout history, some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. You are wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. Couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. We were supposed to be safe. Oh, what a fucking joke. Good evening. Evening, Dr. Reed. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. Il est correct. Il recover, c'est parfait. Là, faut que j'aille voir Pippa Hawkins. À l'intérieur de l'hôpital. Elle est sick. Pippa. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Elle n'a pas d'autre affaire à me dire. Non. Do you need medical help yourself, nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Not under my watch, nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. Goodbye, Nurse Hawkins. Et voilà.
Et on va aller voir Lady Ashbury. Pour dire qu'on a réussi à... What? Hey! I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. We are vampires. We live by leeching the blood from weaker prey. We are Darwin's next chapter. Hey, boy. Cynical and perhaps Je voulais pas qu'ils disent tout ça, mais en tout cas. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. Bien. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Bon. Thank you, my lady. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Ok. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. I don't understand. Why was I created and then left for dead?
That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. So me being a vampire could have been a mistake? I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a Scowl? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London Vampire Society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders? As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Rajouterai un 0 à la fin, man. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Ah ouais. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. D'accord. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad? Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. Oh, what? What is it you fear? Fear has long since flown this form. Mais c'est quoi? But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Damn.
When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Ah ouais. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Ben ouais, mais là. I bid you farewell. For now, my lady. Wow! I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Another night with the glorious battalion of Pembroke. Fait que là, on va l'analyser ça. Let's go. Not now. Please come back later. Analysons le sang. Rasman Blood Sample. On l'analyse et boum! Un nouveau Light Stability Serum. Ça prend des masques Light Regeneration. Oh, c'est bon ça. La migraine, oh bah boy. H. Cold. On va faire deux autres. Un autre d'abord. Good. Pour la fatigue, on en a en masse, man. Tabarnak. There we go. Peux-tu améliorer mes affaires un peu? Ah, il en manque un. Tiny good handle part. Il en manque un. Pour ça, ça prend quelque chose que j'ai pas. Ça prend des good handle parts. Ça, j'en ai jamais trouvé. Mais là, on va sûrement trouver à ce niveau-là. Comment on va avoir mon premier pic. Ça va être nice. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scowls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Mais avant ça, chapitre 3, Family History. On va faire un petit sauvegarde avant de...
Claw. Shadow Mist, j'adore cette attaque-là. 2000 XP pour l'améliorer à 300 damage en place de 250, 50 damage à plus pour 2000. Peut-être attendre parce que c'est pas mal cher. Prendre un nouveau ultimate pour tester, ouais. Je sais pas c'est quoi le cooldown là-dessus. Blood Cauldron, ça doit être fort en esti. You focus your power to build your target blood. 230 damage. Ça fait des oui. Fait que je vais prendre ça, puis on va le tester dans la prochaine partie. 1000 XP, puis on va prendre aussi l'autre. On va essayer lui, puis Rage. Et level 13 en haut, man. On a 949 XP encore. On va essayer Springs. 500. Move to torrent, cause damage. Je suis curieux de voir c'est quoi ça. Et voilà. On a encore 449 XP. Ok. On va prendre un emplacement de seringue de plus. Toujours utile. Et voilà, level 14, man. Wow. Excellente progression, mesdames et messieurs. Et on confirme le tout. Voyons voir qui va être malade dans la prochaine nuit. Hey, bye bye. Disappearance in Whitechapel. Report of mysterious disappearance have escalated in the past week. It has reached a point where witnesses have to queue before recounting their testimony to an official. Tabarnak. Although this phenomenon appears to be a nationwide occurrence, the statement of the last 24 hours have converged around a single area in the country, Whitechapel, London. On va devoir aller là-bas, man. Yes, once more, the despised and loathed East End is left to struggle on its own, continuously overlooked by the authority, even while numerous families from this district report the unexplained disappearance of relative and neighbor. What has happened to these missing individuals? Where are they? The only link between them seems to be their health and their need for urgent medical attention. Until recently, it was a local secret that the only place to get help was a discreet dispensary managed by unidentified Good Samaritans. But the place now seems to be closed, and no one has any news from that facility. Did the missing persons go to a more secret place? Have they been discreetly moved to a more official service? One day soon, the London City Council's Board of Health will have to answer for this new mystery. Oh. Ok. Oh, elle a un cold, elle, hein? Oh my god. La fatigue, ok, c'est pas super. Une fatigue, c'est pas super. Une fatigue, c'est pas super. Ok. Whitechapel, ils ont mangé une petite volée. What about it? Nice. Ça devrait être 100% ici, non? Oh! Ho ho ho! 100%, man. Healthy Tooth, 100%. Ici. Ah, lui, je suis pas capable de... Lui, je peux pas y parler. Whatever. Il en manque une couple encore. Puis ce district-là, je suis jamais allé. Je sais même pas c'est où. Je sais même pas c'est où. On connaît rien sur lui. Ah! Voilà. Cause and effect. Mesdames et messieurs, ça va être ça pour la 5e partie de Vampyr. À discuter hard, 100% legit. J'espère que vous avez apprécié cette 5e partie, si je ne me trompe pas. 5e partie, right? Ouais, 5e partie. Insane partie, c'est la plus grosse partie qu'on a eue jusqu'à présent. Hein? 5h30 de Vampyr, c'est pas des petites parties. On aime ça de même, peu de progression. Je peux vous dire quelque chose de drôle aussi concernant Vampyr, c'est que en 4 parties,
on a fait plus d'heures que pour compléter Fear 3 au complet. Fear 3 au complet, on l'a fait en 8 heures, man. Puis dans 4 parties, on a fait genre 12 heures. Fait que ça va être un jeu qui va probablement prendre plus que 10 parties. Je l'espère, man. J'espère que ça va aller en haut de 10, puis en haut de 15, puis en haut de 20. On sait jamais. Mais il y a de la progression, puis c'est ce qu'on aime. Mesdames et messieurs, encore une fois, un gros merci d'avoir visionné la 5e partie. J'espère vous revoir dans la 6e partie. Restez legit, restez vous-même, faites attention à vous. Pour ceux qui sont sur Twitch, restez là, on fait une rotation. Et pour ceux qui ont visionné sur Twitch, sur YouTube, venez faire un tour en live, c'est toujours plus immersif. Et encore une fois, j'espère vous revoir dans la 6e partie de Vampyr à Heart. C'est legit, restez vous-même et surtout, keep on gaming.